Assalomu alaykum. Men Umar Khusravzoda. این فرزندم خسروزاده Umar. 30 iyun بود. 4 ماه شد уже. چرا 30 iyun بود این بازیگر زاده خواننده و میشد. یقالتا تمام حساب شفنیرو برامده بچه بازیگر یقالتا پاچکشه. همینجاش از اونو بالاش حساب میبره. تا همین زانو تا بالا خیلی توصیه‌کش میبیاد. He was taken immediately to the emergency department there in one of the local hospitals where they basically tried to stem the bleed, but they did not have the expertise to repair the nerve and the other muscles that could be done. تو اول هم نو تلفنشون یافتیم تلفن کردیم تا بعد از تلفن کردن و یا پیش دکتری ارتپید به نشان دادن دید کاغذنامه پفتیم ارتپید و دید ارتپید که خیلی بیارتون انشالله هیچی نه همش نقض یا بر دیده میبریم پاچکش نقض میشد پاچکش بیمار حسیاتش پیدا میشد. And when I examined him, his knee was in constant flexion, which means that he was not able to open the knee at all. So we basically took him for the surgery. We opened up everything. We found almost a 5 centimeter defect in the sciatic nerve. Under the microscope, all the fibrils of the sciatic nerve were joined together with very fine microscopic sutures. The muscles were all kind of released. One of the muscles had to be reconstructed, and the child then was put in a splint. من پاچکشم مثال حسیاتش هم اونجا پایین‌تر رو فرود آمداست همینجا بود تازه اینجا با آمدگی کم کم اونجا حسیاتش شداست پاچکش قد بود تازه پاچکش اونجا پالنی راست شد تازه خودش هم کم کم اونجا رفتاست. It's been now about a month, and now the recovery has been so good that the child is now able to walk with very minimal support, even sometimes independent. و خب خورسند خیرت اینجا آمدیم پاچکه همینه هم نقص شد همش به شکر الحمدلله.